Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today we continue our course. We discuss about how to use drama in the classroom. Okay, this is one of important issues that should be learned for students, especially in the course literature in LT. Okay, use of drama in the classroom. Okay, what is drama? Okay, drama is specific mode of fiction represented in the performance. The term comes from a Greek word meaning action, okay, which derived from to do. Okay, so drama it means that a form of fiction, okay, bentuk fiksi yang artinya melakukan sesuatu, ya. Jadi ada suatu movement atau pergerakan seperti itu. Okay, it is like a drama, ya. There is a two sides of face, ya. Ada a happy or ada sad, ya. However, just a face have a movement, walaupun cuma sekedar face yang bergerak, but there is also a movement, ya, bisa dilihat sebagai movement. Types of drama. Okay, nah, the types of drama consist of some types, ya. For the first, like improvisation or let's pretend, ya. Artinya improvisasi, melakukan improvisasi seperti kayak like a stand up, ya, atau acara-acara sitcom itu juga bagian pada drama. Mereka mengimprovisasi seperti itu. Nah, kalau role play itu namanya bermain peran, ya. It means that some members or student have a part, ya, in the real condition or like in the playwright, ya. For example, someone to be a protagonist, someone to be antagonist, ya, someone to be a major, minor characters, ya. Jadi role play itu dia bermain peran. Bermain perannya itu adalah ketika ada yang jadi orang baik atau jadi orang yang jahat, ya, di dalam suatu skenario, ya, atau dalam suatu drama seperti itu sudah tentuin. Oke. Nah, kalau meme, ya, atau mimi, ya, is a drama, ya, seperti drama that only showing the face, ya. Dia banyak menggunakan wajah dan body language, ya. Body language. For example, wanna to showing angry, ya, just show angry. Wanna showing sad, ya, tunjukkan wajah yang sedih, ya. Wanna showing rejection, penolakan, showing body rejection, seperti itu. Oke, jadi itu dia, mem. Nah, kalau mas drama itu dia memakai semacam penutup, ya, penutup wajah, atau dikatakan mask itu topeng, ya. Nah, jadi kalau orang drama topeng ini, ya, itu biasanya di abad-abad ke-18 itu digunakan sebenarnya untuk sindiran-sindiran, ya. Satir untuk pemerintah atau untuk orang-orang kelas atas seperti itu kan, bagaimana mereka itu menunjukkan dua sisi, ya. Sisi mereka yang seolah-olah peduli terhadap care with the poor people, tapi other side, sisi lain juga mereka mencoba untuk mengeksploitasi gitu. Puppet plays, ya. Kalau puppet plays itu tahu nggak, ada orang dia pakai puppet, pakai boneka, ya, pakai boneka. Kalau di Indonesia itu ada orangnya itu saya lupa tuh. Oke. Puppet plays, ya, jadi dia pakai boneka sebagai media itu. Nah, performance poetry, kalau performance poetry itu orang baca puisi, ya, reading a poetry, tapi seolah-olah dia memang sedang melakukan drama gitu, ya. Ya, for example, aku ingin memilikimu, ya. Oke. Nah, and radio drama. In radio drama, when you try to listen a drama, ya, atau dengerin drama tapi melalui radio gitu, ya, it means that drama yang sudah ada di mungkin pastime they have produce but play in radio, ya, as a audio, bentuk audio itu. Okay, this is a types of drama, ya. Okay, advantage, ya, you may see the self confidence, imagination, empathy, cooperation, fun, adaptability,
creative safety and sense awareness and universality. Yeah, drama propose, yeah, or drama will improve a students like imaginations and students cooperation. Yeah, this is one of the common goal when they learning English language. Yeah, not just student can improve their ability in language by self learning, but they can also do collaboration with his friend to learn about English language. Yeah, uh, the kinds of collaboration can be uh, formed in the form of the uh, play drama. Okay, ya. Jadi nanti ini coba di searching satu-satu. Okay. Disadvantages: spontaneous loss. Activities may be not all levels. Sometimes cause embarrassment and teachers fear of losing control. Okay, spontaneous is loss, ya. Artinya ada sisi-sisi spontanitas, ya, yang buat siswa itu jadi nggak percaya diri, ya. Activities might be not for all levels, ya. Drama, when you wanted to teach drama in your student, it's not appropriate you teach drama in the primary or junior high school. Okay, but in senior high school is maybe is you can use that. Okay, why? Because in the primary and junior high school they still learn about language, and their focus is not depends on the how to use the language. Okay, but in the senior high school, when you teach language to your student, ya, ketika mengajaran pada siswa yang kelas SMA, mereka have already learned the language, sudah belajar bahasa, they have confidence, ya. Mereka dicoba di building. You as an English teacher try to check, ya. Oh, not check, ya. Tapi coba untuk support student to penggunaan bahasanya, ya. Itu oke. Okay. Sometimes casual embarrassment, ya. Kadang-kadang main drama itu membuat siswa itu jadi kayak merasa malu gitu, ya. Ya, this is why you have to building confidence, ya. And then teacher fear of losing control, ya. Maksudnya apa? Sometimes teachers, ya, wanted to make a drama. It means that for the first, teachers will we try to showing the example, ya, menunjukkan contohnya gitu kan. But when the teacher want to show the example of the teachers, ya, example of the maybe the characters, ya, maybe the teacher will lose, ya, kehilangan dia, seolah-olah kayak berlebihan gitu. Itu, ya, maksudnya. How to use drama in the classroom. Oke, nah bisa dilihat di sini adalah bahwasannya drama itu one of the breakthrough that proposing new ideas and activities, ya. Maybe you think that learning English language is only in the classroom, but it's not like that. Okay, you have to make a combination of proposing new ideas and activities. Means that not just you learn in the inside the classroom, but you can learn English language in outside the classroom. Okay, that to learn English language outside the classroom is you make a project like a drama. Okay, seperti itu. Nah, how to ways to use drama in the classroom? Okay, you can make a role play. Okay, yeah, role play that the instruction already in the learner textbook. Okay, jadi ada buku nanti yang dalam itu sudah ada bentuk role playnya, itu bisa diadopsi dari situ. Atau act out video skins, ya, buat video bentuk act out, ya, dibuat skinnya seperti itu, skenario-nya. Atau use skins from movies. Okay, you may take a part of movies, ya, bisa diambil bagian-bagian dari movies that is interesting to be implemented, yang menarik untuk diimplementasikan, dibuat dalam bentuk drama. Okay, and case scenario. Case scenario itu you found the case, okay, that the case may be interesting, and then you try to convert that or change the case to be
skenario ya, suatu scene, ada kasus masalahnya unik, menarik, diubah, dikonvert dalam bentuk skenario seperti itu. Oke, ini bisa dilihat, you may see in this one, oke. Di course book ya, ada salah buku-buku yang mungkin di proposing lah interchange ya, buku-buku interchange yang dari si Jack C. Richards ya, itu nanti bisa dilihat bagaimana bentuk-bentuknya seperti itu ya. Ada juga buku side by side, oke. Nah, itu dari buku-buku ini seperti tadi diambil, terus di role play-nya kan sudah ada tuh di dalam buku tuh. Nah, itu di convert ya, dibuat dalam bentuk realnya seperti itu. Oke. Nah, kalau end up video skins tadi, jadi ada dibuat dalam bentuk video, tapi dia berbentuk series ya, bentuk series gitu. Ada series 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau role play kan satu, misalkan dalam satu skin itu selesai. Kalau video itu tidak gitu ya. Nah, ini seperti skin yang di movies ya. Ya, you have keywordsnya dramatic skins from movies. Ya, that is the movie is famous ya. Kalau contoh ini misalkan nih Romeo and Juliet ya. Skins when Romeo give rose to the Juliet ya, atau ini Titanic ya, seperti itu. Nah, jadi learners can take lots of characters in the movies ya. Dia bisa ambil karakter di movie tersebut, oke. Nah, bagian skin ini di from Romeo and Juliet movies atau Titanic, diambil skinnya, berapa skinnya yang menarik, the interesting skin ya, and then you make the script ya, for the first, and then you try to adopt the action, gesture ya, and also the discourse itu suasananya seperti apa ya. Oke, skinnya diambil, dibuat naskahnya, dibuat bagaimana actionnya dan gesturnya, itu bisa dibuat ya dalam bentuk itu juga bagian dari drama ya. Jadi tidak semua movies itu bagian yang diambil, tapi bagian-bagian yang menarik ya. Oke. Dan juga ada case scenarios ya. Seperti yang saya bilang tadi, based on real life constraint ya, seperti real life, situasi real life ya, diambil seperti itu, and then you make to the real drama ya, buat diimplementasikan di dalam kelas. Seperti ini contoh, misalkan ada dua contoh gambar, ini merupakan bentuk case scenarios. Okay, so this is the end of the how to use drama in the classroom. Okay, so we can make a further discussion. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.